نوې منطقه کیس نوې خو نه دی خو راکړل ډېر فریکوینټلی څوک نه کوي او زه به اول پښتو کې دا خبره وکړم او بیا به بله ژبه کې کوم عربي ژبه کې کرنګیانو ژبه کې او زه اول خپل خلک وویل غواړم دا د پوزې منځ دیوال دی پوزه کې دننه داسې تنګولی دی که نه منځ کې پر یو دیوال هغې ته د پوزې پرده وایي نو هغه چېرته اپریشن وشي اګریسیو ورته ریډي کړي یا ګزار وکړي یا څه داسې بیماریانې هم دي هغې کې هم دا منځ دیوال وخوړی شي نو هغې کې داسې سورې جوړ شوی د هغې نقصانات دا دي چې هغه دواړه خانې د پوزې یو خانه جوړه شي نو هغه هوا چې پوزه ساه اخلي نو هغه کراس ځي نو هغې سره هغه پوزه بلکل زیاته اوچېږي هغه پوستکي کوي هغه پوستکي چې راشوکوي نو انسان لګیا یې بس پوزه صفا کوي هر وخت نو هغه تنګ هم شي ورې سره بیا وینه هم راځي دې نه علاوه دا نور څیزونه چې غوښې مخې دي پکې دا وپړسېږي هغې سره پوزه بندېږي بوی ورته خپله نه محسوسېږي خو سراونډینګ کې د سره چې څوک خلک ناست دي تېر چاپېره هغوی ته ډېر ښه بوی ورځي So this is a case of nasal septal perforation. The perforation occurs because of some radical surgeries on the nose, or because of some chronic inflammatory diseases, or because of trauma, or because of drug abuse in the nose. And I will show you the size of the perforation is larger, and in this way it's a challenging and interesting case. And I will close this with the local flap. There are different ways to close this septal perforation. There are some artificial prostheses that are called buttons, plugs, but we can also close this with the local nasal mucosal flaps. Also we can use cartilages. Even the pericranial flap we can put to close this, or we can take a graft, composite graft, or mucosal graft from other places. So after removal of this peg, I will show this size of the perforation, and my plan becomes roomy. This becomes a single room, and because of that there is a foul breathing, and this foul breathing causes social embarrassment. And most of the time even close relatives avoid to sit with such a person. And this patient, that sort of patients, they feel this situation, that why people are ignoring this person. So this is a very socially embarrassing condition, and now it's not visible to the people. It's an inner defect, but because of these symptoms, this socially not treated right. Thank you. You see this is a septal perforation. There is a septal perforation. You can see here. This is the septum, and is the hole in the septum. You see through this hole, the other side turbinates are visible. If I insert this on the other side, the left side, you will see this hole from this side. This is the hole in the nasal septum. Now give me the nasal septum. This is the nasal septum, and this is the defect in the nasal septum. You see this one. I have to freshen these margins of this perforation and take a graft from behind here, the anterior ethmoidal artery flap, and I will rotate it here.